అందరికీ నమస్కారం. నమస్కారం నమస్కారం నమస్తే. చాలా రోజుల తర్వాత నాకు ఆనందం కలిగించినటువంటి మూమెంట్ ఇది. ఆంధ్రపత్రికని నడిపించినటువంటి ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఫ్యామిలీలో పుట్టి ఒక ఐటీ కంపెనీలో డ్రెస్ కోడ్ కారణంగా డిన్నర్కి రాని కారణంగా ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ చేసిన క్షణం I decided to quit the job. And that company was US-based company. I was literally getting good, amount. But why should I go to dinner? Why should I wear a formal wear when I'm not comfortable? రెండు జడలలో పూలు పెట్టుకొని ఇంట్లో కోసిన జాజి మల్లె పూలు పెట్టుకొని స్కూల్కి వెళ్ళిన రోజుల నుంచి ఫ్రైడే ఆఫీస్కి శారీలో వెళ్ళి పూలు పెట్టుకుంటే విచిత్రంగా చూసినటువంటి ఐటీ కంపెనీస్లో ఐ వాజ్ లిటరలీ అన్కంఫర్టబుల్. ఈరోజు నేను నా కంపెనీలో హ్యాపీగా చీర కట్టుకొని చెప్పులు ఇప్పేసి నాకు కావాల్సినట్టు వెళ్ళగలుగుతున్నాను. అండ్ ఐ ఎంకరేజ్ ఎవ్రీ లేడీ అండ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ to come in their attire. So that moment I decided, why should I change myself? మా పాప స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు పూలు పెడితే వాసన వస్తుందని టీచర్స్ వద్దని చెప్తున్నారు. బ్యాంగిల్స్ వర్ నాట్ అలౌడ్, పూలు నాట్ అలౌడ్, స్టడ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఎందుకంటే ఎత్తుకెళ్ళిపోతారు. స్కూల్లో ఎవడు ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడండి, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. My first request to you all is in the social media, మన కల్చర్ని రిప్రజెంట్ చేసే అటైర్ ఫర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ షుడ్ బి ఇన్కల్కేటెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, ఫేర్వెల్ జరిగింది 10th క్లాస్లో. మొన్న మా అమ్మాయి 10thలో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీబడి వాజ్ టెల్లింగ్ టు ద గర్ల్, సి డోంట్ మళ్ళీ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు విమెన్ మెన్ ఇవన్నీ డిస్క్రిమినేషన్ వద్దు. మన కల్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎవ్రీబడి. బొట్టు అందరూ పెట్టుకోవాలి, మన కల్చర్ని రిప్రజెంట్ చేసే బట్టలు అందరూ వేసుకోవాలి. సో ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ క్వశ్చన్ రైజింగ్, అమ్మాయిలందరూ మన శారీ కల్చరల్ ట్రెడిషన్లో రావాలి అనగానే అమ్మాయిలందరూ ఒకేసారి వెళ్ళిపోయి ప్రిన్సిపల్ రూమ్లో కూర్చున్నారు. వై షుడ్ వీ ఓన్లీ కమ్ ఇన్ కల్చర్ వి విల్ కమ్ ఇన్ శారీస్. వాళ్ళు ఎందుకు సూట్స్లో రావాలి? పంచె కట్టుకొని రమ్మని చెప్పారు. పంచెలు కట్టుకొని రండి, మేము కూడా చీరల్లో వస్తాం. And everybody was in cultural attire. That was the moment I was so happy. Okay, ఈరోజు వందే మాత్రం వాళ్ళు పాడినప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్, అరే మొత్తం పాడతారా లేదా. డ్యూరింగ్ మై ఐ హ్యావ్ సమ్ టైమ్, రైట్? సో డ్యూరింగ్ మై డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ డేస్లో భారత్ వికాస్ పరిషత్ వాళ్ళు వందే మాత్రం కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు. సో వీ యూస్ టు పార్టిసిపేట్. ఎవ్రీ కాలేజ్ నుంచి ఎవ్రీ స్కూల్ నుంచి వందే మాత్రం సేమ్ ట్యూన్. ఇప్పుడు మరి కాంపిటీషన్స్ చాలా పాటల పోటీలు జరుగుతున్నాయి, సినిమా పాటలు పాడుతున్నారు, చాలా రకాలు జరుగుతున్నాయి. బట్ ఓన్లీ వందే మాత్రం కాంపిటీషన్స్, ఓన్లీ వందే మాత్రం. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు లెర్న్ ద ఫుల్ సాంగ్, కమ్ ఇన్ గ్రూప్స్, వేర్ పట్టు సారీ ఆర్ పట్టు ఓణి లంగా ఓణి, ప్రజెంట్ దెమ్సెల్వ్స్, గో టు ఫైనల్స్. కమ్ ఆన్, హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ వాజ్. ఈరోజు వాళ్ళు పాడుతుంటే చాలా ముచ్చటేసింది నాకు. సో విత్ దిస్ ఐ విల్ స్టార్ట్. సో మై ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ జర్నీ ఆఫ్టర్ మై PhD, మూవింగ్ టువర్డ్స్ టెక్నికల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ and then working with so many healthcare companies, what I realized was ఒక సింహావలోకనం అంటాం. అంటే సింహం తను వెళ్తూ ఒక వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటుంది. కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ముందుకెళ్ళి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటుంది, తను వచ్చిన దారి కరెక్టా కాదా. సో ఒక డేటా సైంటిస్ట్, ఒక అనాలిసిస్ మైండ్ సెట్ ఉన్నటువంటి నేను, ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తాను. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ డిసైడ్ వాట్ వీ షుడ్ డూ. మీరందరూ వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తున్నారా? రైట్? Yes. How many of you are using WhatsApp? How many of you are using Telegram? Good number. How many of you are using Twitter? How many of you are using Cuckoo?
కుక్కు కూ కూ ఐ యాడెడ్ కూకు, కొంచెం సౌండ్ ఎక్కువ ఉంటుందని. సో వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్, రైట్? సో వాట్సాప్ ఫ్రీ అండి? వాట్సాప్ ఫ్రీనా? ఎస్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సే ఎస్? వాట్సాప్ ఫ్రీ అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓకే, వాట్సాప్ ఫ్రీ. ఓకే ఓకే, ఎవరు ఫ్రీ కాదని చెప్తున్నారు? వాట్సాప్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రీ. ఏం లేదండి, దేర్ ఇస్ నో ఫ్రీ లంచ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. హ్యాపీగా మనం చేసే ప్రతి కాల్కి, ప్రతి మెసేజ్కి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ సే $0.16 మనం ఎవ్రీ మంత్ మనం ఎయిర్టెల్ మీ ఫోన్ క్యారియర్ కంపెనీకి మనం పే చేస్తున్నాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ వాట్సాప్ కంపెనీ? less than 50 the employees. How much revenue are they getting? In billions of dollars. ఫేస్బుక్లో పక్క రూమ్లో కూర్చొని మన హస్బెండ్కో, మన పిల్లలకో, మన క్లోజ్ రిలేటివ్స్కో హ్యాపీ బర్త్డే ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టే బదులు పక్క రూమ్కి వెళ్ళి చెప్పొచ్చుగా. సో వీఆర్ సో అడిక్టెడ్ టు సోషల్ మీడియా. ఎంతవరకు అంటే మన వీధి పంచాయతీలు, మన పోట్లాటలు, మన కల్చర్కి సంబంధించి కావచ్చు, మన ఇంటి గొడవలు కూడా ఓకే వాట్సాప్లోనే చాలా సోఫిస్టికేటెడ్గా. మన హస్బెండ్స్తో కొట్టుకోవాలంటే చక్కగా వాట్సాప్లో 4 తిట్లు తిట్టుకుంటాం, రైట్? డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ డేటా ఇస్ సెక్యూర్డ్? రీసెంట్గా మనం చూసాం, గూగుల్ టేక్అవుట్ ఒక కేసులో, ఒక మర్డర్ కేసు ఎక్కడో అనంతపూర్లో జరిగిన ఒకటి మర్డర్ కేసులో Google takeout is the evidence. What is happening? అంటే మన ఇంటి పురాణం మనమే బయట పెట్టుకుంటున్నాం. We are so much addicted to this social media platforms where we are revealing everything. Okay, do it. మనకి చాలా ఆనందం. మనం ఇంట్లో వంట చేసుకుంటే అది పెట్టాలి ఒక పోస్ట్. అది see that's an addiction I can say, right? మనం హ్యాపీగా వండుకొని మనం తింటే మనకి అదేదో కష్టంగా ఉన్న రోజుల్లాగా అనిపిస్తున్నాయి. సో దట్స్ వై ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ పర్సనలీ. ఐ డూ హ్యావ్ ఎ సోషల్ మీడియా ప్రెజెన్స్ టు మై కంపెనీ బికాస్ విచ్ ఇస్ trying to give some lives to few people. It has to be, right? So in that sense, what I can say is whatever you are doing in the social media, I'll tell you one better example. మేడం మీరు ఏ సర్ఫ్ వాడతారు? వాషింగ్ పౌడర్ ఏది వాడతారు? టైడ్. మేడం మీరు? టైడ్. నేను సర్ఫ్ ఎక్సెల్. మేడం మీరు? సర్ఫ్ ఎక్సెల్, టైడ్, ఏరియల్, రిన్. నిర్మా లేదు సార్, గిన్నెలు తోముతున్నారు ఎప్పటి నుంచో. నిర్మా ఈజ్ గుడ్ ఫర్ వెసల్స్, అదే చేస్తున్నారు. బట్ బేసిక్ సర్ఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ నిర్మా. యా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇవన్నీ ఒకే కంపెనీకి చెందిన బ్రాండ్స్ అని ఎంతమంది మనలో తెలుసు? వెరీ ఫ్యూ. మీకు తెలుసు సార్, ఆడవాళ్ళకి తెలియదు. బికాస్ వీఆర్ వెరీ ఇన్నోసెంట్ మేడం. ఎస్, వీఆర్ వెరీ ఇన్నోసెంట్. ఐల్ టెల్ యూ వై. దెర్ ఈస్ అ కంపెనీ కాల్డ్ Nielsen, which is a survey based company. దే యూస్ టు గో అంటే ఎర్లియర్ ఒక 20 years బ్యాక్, ఇంకా ఇంతకంటే ముందే. సో దే నో ద పల్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా బికాస్ బీయింగ్ highly populated, right? They know how to do the business with the mindsets of the people. So that is called behavioral analysis. Right now they are using the platforms of AI and machine learning to use this analysis for you to get the product. సో వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక చిన్న స్లిప్ మీద మొత్తం ప్రతి షాప్కి, ప్రతి వీధులకి, చిన్న పల్లెటూర్లలో కూడా తిరిగేవాళ్ళు. దే యూస్ టు గెట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఓకే ఈ మేడం ఏం వాడుతున్నారు, ఆ సార్ ఏం వాడుతున్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో. బికాస్ విమెన్ ఆర్ ద మోస్ట్ పొటెన్షియల్ కస్టమర్స్. వాళ్ళకి నచ్చలేదంటే డిష్ వాషర్ ఇండియాలో రాదంతే, ఆబ్వియస్లీ, రైట్? సో దే ఆర్ ద కన్జ్యూమర్స్ హూ విల్ క్వాంటిఫై అండ్ క్వాలిఫై చేయటంలో వాళ్ళని మించిన వాళ్ళు లేరు. సో దిస్ కంపెనీ థాట్ ఓకే హౌ టు గెట్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్.
So they used to take these survey forms, do a lot of analysis, and then they came up with this idea of branding, in a different way. They produce different serve brands, but the total revenues going to one company. Okay, సో ఇది తెలియక మనం పక్కింటి వాడితే చెప్తాం, టైడ్ బాగుంది అవాక్ అయ్యాం మనం, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ బాగుంది తొందరగా అయిపోయింది, ఏరియల్ బాగుంది అరగంటలో పని అయిపోయింది. నో అండి, మనం అందరం డబ్బులు ఒకరికే ఇస్తున్నాం. Why can't we, change that? Why don't we change that? How many of you we know the forever chemicals? Forever chemicals గురించి మనలో ఎంతమందికి తెలుసు? Recently, Vion has, shared a beautiful story on this. మనలో ఎంతమంది ఇనుప పెనాలు వాడుతున్నామండి? థ్యాంక్ యూ మేడం. సో వెరీ ఫ్యూ. వై? నాన్ స్టిక్ అయితే మనకి తొందరగా అయిపోతుంది. ఎనీథింగ్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ మెటీరియల్ కంటైన్స్ ఫరెవర్ కెమికల్స్. అది బాడీలో మీరు కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత అది డైజెస్ట్ అవ్వదు, which is the prime factor for many of the cancer causing agents. So we never know, right? So why we are not, in a position to ban those products? సో సోషల్ మీడియాలో మనం మన పిల్లలతోటో హస్బెండ్స్ తోటో వైఫులతోటో పోట్లాడుకొని పక్కింటి వాళ్ళతో గొడవలు పెట్టుకునే కంటే లెట్ us focus on some key areas where we can really influence. Now if you can see Amazon, Flipkart, all these e-commerce platforms, right? First of all, what do you see when you are trying to buy something? Read ratings and reviews, right? Ratings చూస్తాం, రివ్యూస్ చూస్తాం. బట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ us know that ratings and reviews are some sort of cooked up stories? Yes, 50% of these ratings are being written by the algorithms. So the artificial intelligence algorithms are made in such a way that it will take 30% of your data. ఎవరికండి అంత తీరిక ఉంటుంది? అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెట్టాము, దాని మీద రివ్యూ పెట్టి చేసేంత టైం ఎవరికి ఉంటుంది? మీరు పెడుతున్నారా? ఎవరన్నా రేటింగ్ ఇస్తున్నారా? వీఆర్ నాట్ గివింగ్ రేటింగ్ టు అ సింగిల్ డాక్టర్ హూ ఈజ్ రియల్లీ డూయింగ్ బెటర్. వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ టైమ్, రైట్? బట్ ఆల్ కస్టమర్ మైండ్ సెట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ద మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్. సో వాళ్ళు లెటస్ సే, ఇంతకుముందు మీకు హైదరాబాద్లో బాగా తెలిసే ఉంటుంది, వెరీ వెరీ ఫేమస్ స్టోర్స్, లెటస్ సే ఫారిన్ బ్రాండ్స్, జారా, వెస్టర్న్ అవుట్ఫిట్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా, వెస్ట్ సైడ్, ఆల్ దీస్ వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ కోర్స్ టాటాస్ దిస్ థింగ్, ద ఫారిన్ బ్రాండ్స్ కంపెనీస్ అవుట్లెట్స్ అన్నీ కూడా మేము అనుకునే వాళ్ళం ఎవరు కొంటారు వీటిల్లో. అండ్ వై దే ఆర్ చూసింగ్ సమ్ ఏరియాస్ లైక్ జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్లోనే ఒక అవుట్లెట్ ఉంటుంది. Recently it has come to Kukatpalli and then Sangareddy and somewhere near outskirts in the areas. They are opening their retail shops. How do they do that? They do lot of analysis based on your data that you are providing to them. We are the first hand information providers to these companies where they are probing us to buy their products. I'll tell you one more example. Pencil cost ఎంత ఉంటుందండి? వెరీ సింపుల్ అండ్ సిల్లీ క్వశ్చన్. పెన్సిల్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది? ఓ ప్యాకెట్ ఎంత, ఒక 60 రూపాయలు ఉండొచ్చు. నేను ఈ మధ్యకాలంలో అంటే నేను మర్చిపోయే స్టేజ్కి ఎందుకు వచ్చాను కూడా చెప్తాను. దెర్ ఇస్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. మై సన్ ఈజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్. సో మొదట్లో నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఓకే, నేను చదువుదాం అనుకున్న కోర్స్ వాడు తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఒక 3 months తర్వాత నాకు చాలా బాధ కలిగింది. ఎందుకంటే మంత్లీ ప్రొవిజన్స్కి వేసుకునేంత బడ్జెట్ వాడు స్టేషనరీకి పెట్టాల్సి వచ్చింది మాకు. ఒక పెన్ కాస్ట్ 8,000 రూపీస్, ఒక పెన్సిల్ 700. ఏంటి, నేను ఎక్కడ బతుకుతున్నాను? వాట్ ఈస్ దిస్? ఆల్ దీస్ మెటీరియల్ స్టేషనరీ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ చైనా. వై దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెన్? ఇంకొక దారుణమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ ఆర్కిటెక్ట్స్ చాలా మేధావులండి, ఎవరైనా ఉంటే క్షమించాలి. వీళ్ళు పెన్సిల్ కొంచెం రాసిన తర్వాత ఇంతేనండి, 1/2 ఇంచ్ అయిపోగానే ఆ పెన్సిల్ పక్కన పడేస్తారు. నాకేమో దాంట్లో 800 రూపాయలు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీళ్ళు సో దే యూజ్ లైక్ దట్, రైట్? సో మెటీరియల్స్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్, లైక్ సర్ సెడ్, we are not aware of such things. Can't we manufacture pencils? Can't we manufacture paper? Nowadays people are
మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పేపర్ యూజింగ్ పల్ప్, బనానా పల్ప్ వీటితో చేస్తున్నారు. సో our responsibility is promote these companies, those who are manufacturing locally, on social media, tag them. So you guys are so powerful. ఇప్పుడు ఒక రేటింగ్ బాగాలేదు, అమెజాన్లో ఒక రేటింగ్ నిజంగా బాగలేదు ప్రోడక్ట్. ఐ కెప్ట్ మేబీ ఒక 4-5 years బ్యాక్, ఐ రియల్లీ కెప్ట్ ఎ బ్యాడ్ రివ్యూ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. యూ బిలీవ్ మీ ఆర్ నాట్, the customer care executive called me almost 15 days continuously to remove that particular review, because it is impacting their businesses. So when you are writing some review, just be very blunt about the products that you really don't like, especially which is not deshi. ఒక ఇద్దరు స్టూడెంట్, ఇది మీకు స్టోరీ తెలిసే ఉండొచ్చు, ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ వేరే కంట్రీలో చదువుకుంటున్నారు. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ జపాన్. సో అతను ఆ స్టూడెంట్ హీ యూస్ టు రైట్ విత్ ఎ పెన్సిల్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ చీప్గా కనిపిస్తూ, చాలా చూడడానికి కూడా బాగాలేనటువంటి ఒక పెన్సిల్తో రాస్తూ ఉన్నాడు. ద అదర్ స్టూడెంట్స్ దే వర్ బులింగ్ హిమ్, వై యు ఆర్ యూజింగ్ దట్ పెన్సిల్, యూ హ్యావ్ బ్రాండెడ్ పెన్సిల్స్ ఓవర్ హియర్, ఇంత మంచి పెన్సిల్స్ ఉంటే నువ్వు ఇదే ఎందుకు వాడుతున్నావు? హీ ఆన్సర్డ్ ఇన్ ఏ పొలైట్ వే దట్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ జపాన్. ఎప్పుడు మనం ఆ స్టేజ్కి వస్తాం? మన వస్తువులు మనం వాడుకునే స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే మనం తయారు చేసుకోలేమండి. సో వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, somebody recently created an artificial intelligence system to tie a lace. Why? An intelligence system is coming to you to read your faces and tell who you are. See, the purpose of all these things, how many of you have been uploaded your images into Google Drives? Every one of us. Every one of us. What is the use of it? నా పర్సనల్ ఫొటోస్, మన ఫ్యామిలీ ఫొటోస్, and every photo is being uploaded into the Google Drives, and Google Photos is giving you beautiful albums. Oh wow, మనకి చాలా టైం దొరుకుతుందండి ఈ ఆల్బమ్స్ చేసుకునే పని లేదు, కొలాజ్ చేసే పని లేదు. You can simply post it, and whenever you have the time you can make use of it. But they are making use of the data and analyzing it. They are writing powerful algorithms on top of it, and again they are coming back to you and selling these products to us. How every phone has the image processing, facial recognition algorithm, right? How does it work? It is based on the data that you are providing to them. Okay, so like this I can say so many examples, but my request is use desi products. Like sir said, there is an operating system recently is about to launch, I guess. About to launch, Bharat OS. So try to use our IT products. How many of us know the parallel system which is for Zoom? Microsoft, Google కాకుండా Zoom ki mana alternatives unnayani manaku telusa? Yes, we do have. Some of the IIT students, they developed it. So social media platforms lo, my request is to tag those people and please ensure that they do business. మనకేం వస్తుందండి? డెఫినెట్గా వస్తుంది. 100 రూపాయలకు కొనుక్కునేది మనం 10 రూపాయలకే కొనుక్కోవచ్చు. And we are building the economy, right? So my request is do that and implement all those things, and use the social media only for good. My intention is technology is for good. So I can quote some of the AI systems that we recently saw is, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. There is a patient in ICU emergency ward who is native Telugu lady. Now the doctors are in they are in Oriya language they are speaking. Now the communication problem between these two is something like, no, she is not responding. She is not responding అని చెప్పి 1 week వెంటిలేటర్ మీద పెట్టారు అమ్మాయిని. After
4 to 5 days of ventilator, she got irritated, and then she's really irritated, and almost windpipe problem వచ్చేసింది, because ventilation should not be given for more than 3 days if at all condition is good, worst అయితే కనుక. Finally, those are very some of my relatives. We went there and we wanted to talk to her. We went inside and we talked her in Telugu. Ema baunda, baundi. She is responding in a very better way. Then I said, there is a miscommunication or communication gap between you and that lady. Mem appudu cheppam, see, you have some translators, right? So the treatment plan is completely changed because of this. And recently, Startup India's also initiative is in legal system. ఎప్పుడైనా మీరు కోర్ట్స్కి ఎవరైనా వెళ్ళుంటే చూసుంటారు. Once you have all the proceedings is being done, judge ఏం చేస్తారంటే he is telling his judgment or whatever the proceedings in their comfortable language, and there is a typist doing some all this conversation అంతా కూడా వాళ్ళు టైప్ చేస్తారు. So why don't we have a system where he is speaking and converting that into text? Of course it is there, but we have to borrow from the external systems. We don't have the native language translators, and some people are right now working in that area. Because we do have many slangs, we do have a number of languages. Google Translator is a failed project. I'm happy to say this. It's a failed project. So we are so many of youngsters and IT professionals like us are coming up with such ideas. And if you see in Startup India challenges, many of the companies are requesting for these ideas and solutions to come out. So as per the IT and AI is concerned, for every solution AI is not required. For every problem, అన్ని రోగాలకి ఒకే మందు కాదు. So there are limitations, but whenever you are providing your data, please be cautious, and whenever you are using social media platforms, use it for good cause. ఇప్పుడు నిన్న మీరు చూసుంటారు, మంచు లక్ష్మి గారు ఒక ఆడియో రిలీజ్ చేశారు, వీడియో. How many of you saw that? ఎవరు పాపం లక్ష్మి గారు ఫ్యాన్స్ లేరు అనుకుంటా. థ్యాంక్ గాడ్ మీరున్నారా ఫైనలీ. ఓకే, హీస్ అ ఫ్యాన్ కాబట్టి మనం చెప్పదలుచుకుని స్ట్రైట్గా చెప్తాను, బట్ స్టిల్ I appreciate that lady for being sung that song in a very nice way. తప్పులు లేకుండా సాంస్క్రిట్లో పాడింది ఆవిడ, అందుకు అప్రిషియేట్ చేస్తాను. ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ గుడ్. బట్ శివారాధన చేస్తున్నప్పుడు సరే, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్, ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్షన్ ఇష్యూస్ అండ్ ఆల్. బొట్టు పెట్టుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఏంటండి? సో రైజ్ దట్ పాయింట్స్, whichever is coming to why we are existing. First of all, tell me why we are existing here in India, at least because of our culture, right? ఇప్పుడు అమ్మని మీరు వేరేలా చూడగలరా? చూడలేం కదా. సో కల్చర్ is something like that you cannot see in another way. As long as it is coming to your roots, to your culture, just raise your voices. Raise your voices, don't stop. అలాగని మీరు మన ధర్మం, ఆడవాళ్ళు బొట్టు పెట్టుకోవాలి, చీరలు కట్టుకోవాలి, ప్లీజ్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ సో వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇట్. మేక్ ఇట్ ఫర్ ఇండియన్స్, ఇండియన్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్, ఇండియన్ వే ఆఫ్ కల్చర్, హిందుత్వం మీద ఫోకస్ చేయండి. అండ్ వీ డూ హ్యావ్ సో మెనీ క్వారల్స్. ఒక ఇద్దరు మా ఘనా పార్టీలు ప్లాట్ఫామ్ మీద కొట్టుకుంటారు మనకి, దట్స్ ఫైన్, కొట్టుకోండి. కానీ ప్రపంచం ముందుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం వీఆర్ going on to their platforms and telling ourselves, support them. So with this I can stop. Thank you.